Ya que él también me va a dar una palma. Arriba, abajo. That's it. Okay. Just in sync with this. Esto está en sincronía con esto. All right. Good job. Y luego el tapo. Now, if we start adding hidden moves, Y ahora si empezamos a agregar movimientos ocultos, we have bien, bend over. y luego encima, I'm going to pick it up. We can yo lo voy a tomar, lo voy a coger and pick. y patear. ¿Correcto? Martillo. Lo puedo empujar I go from here, right? y voy de aquí. Then I can close the distance either with a step Puedo cerrar la distancia, ya sea con un paso, or with just. So we have one. Right? The next move will be the whip to the arm. You start to move. me puedo mover Okay? And I and then move from there. y Okay? me muevo de ahí. So it's. I come through and I break, right? Hacia esto, That's it. Now what I do is I roll this. lo que hago esto es que lo enrollo. I don't do this, No lo quito y entro, but I step with my body. pero doy paso con todo mi cuerpo. Y I lo rotate cuando me empiezo a mover, and I break. roto y hago la luxación. When I reach the pinnacle of the break, this pops. Cuando Rebound. cargo la parte más alta Up and del down. It rebounds. rebota. 1, 2. Then I move my hand Muevo mis manos so I can take the gun. para poder quitar el arma. Muchas gracias, salud. And there you go. All right. See you guys next week. What's up? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de enseñanzas de un Kempo Master. Hello, everybody. Welcome to another show of Teachings of a Kempo Master. I'm very happy to be here. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Ya está aquí con nosotros la leyenda viviente, el Gran Master Larry Tatum. Ya está por acá. Sí, señor. Pero ya saben, ya me conocen, tengo que hacer los anuncios y las publicaciones pertinentes. Ya andamos aquí compartiendo por las redes sociales. Aguántenme tantito, porque esto es importante para llegar a la mayoría de personas y compartir nuestro mensaje tremendo, positivo sobre las artes marciales, que nos encanta compartir el Kempo y todo lo demás. Así que muy agradecido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo. Thank you everybody for watching this. I'm very happy to be here. The man, the living legend, Grandmaster Larry Tatum, it's already in the house. Yes, sir. But before we bring him in, let me just share the proper announcements, okay? May I remind you that we are going live through our Facebook page, Master Frank Soto, página de Facebook, Master Frank Soto. If you can follow us, like the page, si nos pueden dar un me gusta o seguirnos, that really helps with the algorithm. Eso nos ayuda mucho con el algoritmo. Así que ya saben. También estamos transmitiendo en vivo desde la página de International Hall of Fame de Argentina. Tremendo grupo de artistas marciales liderados por el Master Juan Martín Álvarez. Saludos a toda la banda de Argentina y a todo el tremendo equipo de la International Hall of Fame. Tremendísimos. También, permítame un segundito, también estamos transmitiendo desde nuestro canal de YouTube, el canal del Dragón Kinético. We're also going live through our YouTube channel, the Dragón Kinético channel, at Dragón Kinético. You can follow us there, like the video, subscribe, and click on the little bell so you get notified every time. Así que ya sabes, síganos ahí en YouTube, en nuestro canal del Dragón Kinético, dele like al video, suscríbase al canal y hágale clic en la campanita para que reciba notificación cada vez que vamos en vivo. Bueno, señores, ya vieron ahí, les compartí un poquito del video de la primer masterclass, así que tenemos con nosotros, preparen sus preguntas, vayan por su cafecito, su matecito o su tecito, lo que usted quiera, o si le gusta tomar algo más fuerte, pues usted sabrá, y prepárese porque ya está con nosotros el Gran Master Larry. So please go get your cup of coffee, cup or tea, or if you like mate, if you are from the South America, you like that type of drink, that's fine. Or if you want something stronger, that's up to you. So go get it because we have an amazing show for you today. The man is here and we're going to talk about
a little bit about what we did last month with the first masterclass online. That was amazing. We had huge success, and the man is here. So let me shut up now. Demos la bienvenida. Let's welcome the man of the hour, Grandmaster Larry Tatum. Bienvenido, maestro. How you doing? Hey, Fine. good to see everybody. Hello, sir. Good to see you too. Okay. We already have people saying hello. Tenemos gente ya saludándola. Viperman, can't wait. That's been for a while. Ya tiene rato ese comentario. Okay. Duran Ruler, buenas tardes. Good afternoon. Hola, buenas. John Gonzalez, hello from San Francisco. Hello, Hey, sir. Alejandro Héctor Romero, buenas tardes para todos. Mis saludos y respeto para todos los presentes. Hello, everybody, and my respects and salute to everybody here. Oh, wonderful. Good. Denny Arnold says, hola, hermanos. Hello, brothers. Hello, sir. José Elgar García says, what's up? Saludos. Good to see you. Jose, there he is. Yes, here, paying attention to all your broadcasts. Three Musketeers saying hello. Saludos a los Tres Mosqueteros from Playa del Carmen, Mexico. Titanes Team Guatemala. Saludos, Frank Sotos. Without a doubt, it will be an experience to learn from Master Larry Tatum. Always. Sí, señor. Gracias. Maestro Roberto Almagro. Saludos, Grandmaster Tatum y Frank Soto. Roberto. Saludos de Ecuador. Hey, there he is. Saludos, maestro. Gracias. Miguel González Rodríguez dice, saludos from Puerto Rico. Kempo Power. Hey. Nice. Ricardo Espinosa saying, salute from Chile. Master Frank Soto and Grandmaster Larry Tatum. Thank All the you. way from Chile. Marcio Atalaya dos Santos. Hello, Master Frank Soto and Grandmaster Larry Tatum. Greeting from Brazil. Marcio Atalaya and Camila Atalaya Geber. Hey, how you guys? Good to see you back. And Nice to thank see you for the t-shirt. Ah, excelente. Nice. Okay. Well, sir, we will have a lot of more people saying hello, but let's start this show. So we saw a little bit of video of the masterclass that we did a month ago. You want to talk a little bit about that experience, sir? Yeah, absolutely. It was great. I enjoyed it. It was at first, I'm used to having some type of physical audience there, but when I got used to the idea that everybody was watching from their cameras, it actually was pretty easy because I know so many people in doing it. But it came off. I enjoyed it. I had a lot of fun. Good. El maestro dice que estuvo muy buena, le disfrutó mucho la clase, que el primero fue un poquito difícil porque está acostumbrado a tener una audiencia física normalmente, pero una vez que ya se ajustó a la idea de que todo el mundo estaba viendo de sus casas, de sus cámaras, le fue más fácil, le fue muy fácil y lo disfrutó muchísimo. Okay. We have from this side through Facebook, Tony Perez saying, good morning, everyone from Brisbane, Australia. Oh, my gosh. It is morning there. Yeah. Interesting. Let's see. Jorge Uribe, a big salute to both of you from Chilean Patagonia. All the way down at the cold place. Yes. Yeah. Yes. Saludos. Les recordamos a toda la gente que nos ve, hagan preguntas. Please ask questions, okay? Please take advantage of this show. The man is here. You should take advantage of, so many years of wisdom and dedication and passion in the art. So, por favor, hagan sus preguntas. Aprovechen tantos años de sabiduría, de experiencia, de pasión, de obsesión al arte. Así que aprendan, pregunten todo lo que quieran. Recuerden que no hay peor pregunta que la que no se hace. Just remember, there's not a worse question than the one that you don't do it. So please ask your question. Marcia Atalaya, you are welcome, Master. It is our pleasure. Okay. Antonio Jordán dice, buenas tardes. Salute to you all, and especially to Mr. Tatum and, of course, Maestro Soto. Saludos, mi estimado maestro. Ángel Roca Salgado, greetings to you, masters from Venezuela. Right. Good. Let's see. Sergio Tapa Cueva, saludos, maestro Frank Soto and Grandmaster Larry Tatum from Temuco, Chile. Wow.
We hope to see you soon here, sir. Yeah, that's right. After the first, I'll be going down there next year. Ok, dice que sí, que el próximo año va a estar por allá en Chile. Claro que sí. Excelente. Julie Owens says, oh my God, hello to my favorite people. Hello, Julie, and congratulations on your birthday. It was yesterday. I know it. My gosh. Yes. Jose Guadalupe Rosales, good afternoon, masters. Salute from Mexico, from part of professors Rosales. Rosales, professors, much success, excellent show. Saludos, profesores Rosales, muchas gracias. Thank you. Camila Atalaya Geber dice, it's always great to watch your show, Master Frank Soto and Grandmaster Larry Tatum's always learning a lot from you. Thank you. Thank you. Okay, we have a question here. Let's see. Roberto Almagro, maestro, dice, what will be the progressive logic in Kempo forms? How do you connect one form to the other? Well, when you start out with the smaller forms like short form 1, you're doing short range weapons, right? And you're doing one side at a time, okay? And then as you advance to long one, you're doing a short range and then a long range weapon, okay, at a time, but you're still only doing opposite sides of the body. When you get to short 2, now you're using both halves of your body, okay, 2 short range and then a long range, 2 short range, a long range, but now you're using both halves of the body at the same time, okay? So if you have an inward and an outward and an inward and outward, then you have to have an outward and a what? An inward and outward, and then you have an upward and then a downward, and then you have a downward and an outward, and so forth. So it's a progressive cycle of inwards, outwards, opposites, both sides, until you get up into the higher forms, and then you're fully coordinated to use the entire body. And that's how you look at forms, okay? They're basic steps. They go out of the primitive stage into the mechanical stage and then into the spontaneous level of forms. Yeah. Ok. Explica el maestro que las formas son progresivas, ¿ok? Empiezas con la forma corta 1, que es una forma, un arma corta y un solo lado a la vez, lado derecho, lado izquierdo. Luego avanzas a la forma larga 1, donde tienes un lado corto y un lado largo, un lado corto y un solo lado a la vez. Luego vienen la corta 2, donde tienes 2 armas cortas de un lado, ¿sí? Al mismo tiempo, y la larga 2, que tienes ya corta y larga por ambos lados, ¿ok? En la corta 2 tienes corta y larga por un solo lado a la vez, y en la larga ya empiezas a intercambiar, o sea, va progresando, ¿vale? Entonces después tienes hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, ¿ok? Todo está conectado y va avanzando de esta manera progresiva. Después vienen las formas más avanzadas o las higher forms, las formas altas, donde ya empiezas a coordinar todo tu cuerpo, se va coordinando en la forma, ¿ok? Y vas del estado primitivo al mecánico al espontáneo, ¿ok? Good. Okay. We have more people saying hello. Let's see. Salud, Master Frank and Grandmaster Larry Tatum from Ciudad Guayana, Venezuela. It's a pleasure to see you. Let's see. Good. Let's see. Venecia Nestor. Salud, Grandmaster Larry and Master Soto from Isla Margarita, Venezuela. Excellent show. Beautiful. Beautiful. Gracias. Okay. Hector Baltasar. Saludos, Master Frank. Salud, Master Tatum from Chile, Viña del Mar. Nice. Okay, we have another people saying hello, and then comes a question. Salud, Mr. Tatum, Master Soto. Saludos, Ricardo Sánchez Furores. Gracias. Okay, we have one question here. Let's see. John Gonzalez, what year did Mr. Parker switch from 4 brown tips on white belt to color belts? I see your belt behind you. Oh, God, that one? Well, when I started in 1965, you got a white belt, and then your first rank you got would be a 1 tip. They're called tips.
this would be second. So this would be equal to a green belt now. Okay. And then after you got 4 tips, then you went to brown belt, and their brown belt didn't have the degrees on the belt yet, not yet. Then brown to black. It was around 1960, late 68 that he started switching to the colored belts. Okay. And it was orange, purple, blue, green, and on up. There wasn't yellow belt until 1971. Okay. Because they needed they had so many kids coming in for lessons now, they needed a beginner's belt that was even, it didn't have as many techniques as going up for orange belt or the higher ranks. It only had 10 techniques and the right side of short form 1 and some sparring techniques. So they had to create another belt at that time. Yeah. Ok. Pregunta John González que si cuándo y en qué año el maestro Parker se aventó, cambió de las 4 rayas cafés de la cinta blanca a las cintas de colores, porque ve la cinta blanca ahí atrás. Y le contesta el maestro que cuando él empezó a entrenar en 1965, la cinta blanca, iniciabas con la cinta blanca y luego avanzabas 1, 2, 3, 4 rayas, ¿ok? Las 4 rayitas, que era el equivalente a lo que es ahora cinturón verde. Después llegabas a café y café no tenía rayas en ese momento y pasabas a la negra, ¿ok? En 1968 cambió a las cintas de colores, metieron de la naranja en adelante, naranja, púrpura, azul, verde, café, 3, 2, 1 y negra. ¿Ok? Y en el 71 agregaron el cinturón amarillo porque había más niños entrando, iniciando a tomar clases, muchos niños, entonces tuvieron que meter una clase inicial, como un curso introductorio, digamos, una clase inicial con solamente 10 técnicas, la forma corta solo del lado derecho y técnicas de pelea, para poderlos introducir al arte de una manera más, digamos, más amigable y después ya jalarlos al sistema de 24 o de 32. Yeah. Ok. José Elgar García dice, question to Mr. Tatum, to Grandmaster Larry, says, could you explain a little bit more about generating potential energy in our body to move through that energy and generate that devastating motion? Thank you, sir. Oh my gosh. I've talked about this almost every time we have a show, which is good. So I try to answer this in a way that I didn't answer it in the last show or the show before that. But building up potential energy is the same energy that you emotionally would build up when you get angry or you're very excited about something, and then your emotions swell your body with adrenaline. The blood vessels surge and pump, the heart surges and pumps more blood into your muscle groups. And as more blood gets into the fiber of the muscles, they start to expand. All right, this whole body expansion is part of excitement. It could be anger, preservation, because you're fighting for your life. And you take that, some people say they build up fear, and they take the fear and turn it into a positive force that builds up adrenaline. Instead of letting the fear draw the adrenaline away from you, you actually let it surge you up. And so you build up this potential energy. And then you have to learn how to fluctuate the muscles in your body and your skeletal structure to release this energy. Okay, it can't be released when you don't have proper body alignment. It's sporadic. Okay, so there are alignments due to your meridians in your body that you develop use of the meridians through doing your katas properly and in doing your techniques. But the physical function of it comes by knowing proper body alignment, like I said before. Okay, you don't necessarily have to be in shape.
okay, cardiovascularly. You can circumnavigate that by pure instinctive rage. Well, that's what I do. I build up that same force, much like an actor would build up before a scene. They pump themselves full of adrenaline, and then they release it properly, and not all at once, but you release it gradually, depending upon where and when it's needed in a fight. I'm trying to explain it a little different this time to see if that helps you understand. Ok. Ok, dice el maestro que este tema es un tema que casi sale en todas las entrevistas, todas las enseñanzas, los programas que hacemos, lo cual es bueno, pero vamos a tratar de explicarlo de una manera diferente. Entonces dice que esta energía potencial viene de un estado emocional exaltado, ¿ok? Cuando hay adrenalina, ¿vale? Entonces, cuando está esa adrenalina, se genera más esa energía y el cuerpo, el corazón empieza a bombear más sangre hacia los músculos y las fibras musculares se expanden. Todo tu cuerpo se expande, de hecho, y usas esta energía. Esta energía que puede venir del enojo, puede venir de un estado de exaltación, puede venir de un estado de preservación porque estás peleando por tu vida. Y hay gente que dice que es ese miedo, lo que explica, que lo convierten en una fuerza positiva y aprovechan esa adrenalina para generar esa energía potencial, ¿ok? Y fluctuar, hay que hacerla que fluctúe por tus músculos y tu estructura ósea. Y para lograr eso también están los meridianos del cuerpo y eso es lo que aprendes cuando trabajas tus katas y tus técnicas de defensa personal, ¿sí? Aprendes a alinearte, la alineación corporal es muy importante. Y el trabajo con los meridianos, ¿ok? Este trabajo físico lo puedes llevar a cabo, esta alineación corporal, aunque no estés en la mejor forma física, aunque no estés fit, digamos, pues. Aún así lo puedes lograr como que le sacas un poquito la vuelta a esto utilizando esa fuerza, ese estado primario, ese estado primitivo, ese estado de adrenalina, como lo hace un actor, la misma manera que lo hace un actor, entra en esos estados emocionales exaltados para llevar a cabo su escena, ¿ok? Es lo mismo. Entonces dice el maestro que está tratando de explicarlo de una forma diferente en esta ocasión, así que espero que les haya gustado esa respuesta. Yeah. Good, sir. Okay. Okay. Ricardo Contreras said salute, Grandmaster Larry, Master Frank, a big salute from Lima, Peru. Lima, Peru. Great. Yes, sir. We have, let's see, Hector Valenzuela, salud, Master Tatum, Master Soto from American Kempo 7 region, Chile. Great. Okay, we have another question here. Okay, here we go. What Ricardo Espinosa is asking, what is the idea or what is the purpose of the vocabulary used in Kempo system? For instance, mace equal fist, gift equal handshake, storms equal club. It was made by Senior Grandmaster Parker. Well, originally, the use of adjectives or natural occurrences such as storms and weather and nature itself was that came from the Chinese Kung Fu history, especially in the Shaolin Monastery. They would follow nature by following the different animals of the land. And that what they discovered was that when you give terms to your action that have a relationship to nature, you begin to become one with nature rather than fighting against nature. And that in time, nature finds its own balance. But nature is never out of balance. It finds its own, it's like water. Nature always seeks its own level. All right. In the same way, if you follow nature by following the way the different animals fought at that time, you then would find the nature within yourself, and then you would find your own level of nature. It was a way to seek your own level. Now, it's a long way to explain this, but you've got to understand is that
if you learn something out of nature, then you're not one with nature. Okay. It's very important. And what Mr. Parker did was he elaborated even much further than the Chinese did in terms of adding names to techniques. Now, the names were something like raining claw. When you hear the word rain, and you know the claw comes from an animal, and the claw comes from above, because rain comes from above, then you relate to nature as you are expressing that thought physically. Okay? You're relating to nature as you express that thought physically. Okay? Some of the names were adjectives, some of the names were nouns, and some of the names would point out certain concepts or principles within a technique, because a technique is a case study of motion. Okay. You want to take it from there, Frank? Yes, sir. Okay. Bueno, dice que pregunta que si cuál es la idea o cuál es el propósito detrás del vocabulario utilizado en Kempo, como por ejemplo mazo o masa, que significa puño, regalo, que es el saludo de mano, o tormenta, que es el bastón, y que si esto los hizo el señor Grandmaster Ed Parker. Entonces dice que originalmente el uso de adjetivos o nombres que tienen que ver con la naturaleza vienen de la historia del Kung Fu chino, particularmente de Shaolin. Habla que viene del monasterio de Shaolin, porque ellos seguían la naturaleza, seguían a los animales, y descubrieron que al darle términos que te llevan hacia la naturaleza y lo relacionas con la naturaleza, puedes llegar a ser uno con la naturaleza. Esa es la idea, que te conectas de tal manera que puedes llegar a ser uno mismo con la naturaleza. Entonces, de esa manera te armonizas con la naturaleza, no te peleas con la naturaleza. Entonces, la naturaleza busca el equilibrio, busca emparejarse, ¿ok? Sigue su propio nivel. Entonces, si tú eres uno con la naturaleza, encuentras tu propia naturaleza y vas a poder encontrar tu propio nivel, que es bien importante, ¿ok? Y él está dando esta explicación larga, porque dice que si tú aprendes algo que está fuera de la naturaleza, tú ya no te vas a conectar con tu propia naturaleza y no vas a poder encontrar tu propio nivel. Entonces, el maestro Parker dice, llevó este concepto, lo llevó todavía más adelante al nombrar las técnicas como Raining Claw o garra lloviendo. Entonces, al hablar de llover, pues sabemos que la garra viene cayendo, la garra siendo la mano. Entonces, al hacer los pensamientos, al hacer los físicos, también estaba hablando de principios, ¿ok? Le da nombre a la técnica, habla de principios en la técnica, porque las técnicas no nada más son técnicas de defensa, son casos de estudio del movimiento. Okay, sir. Now, when I was, I told one kid one day, I said, I'm going to teach you next week on your private lesson, I'm going to teach you a technique called snapping twig. And I said, before I teach it to you, I want you to go home and find a twig in the backyard, a pretty big twig, and I want you to snap it in half, and I want you to tell me what it sounded like and what it felt like when I see you next week. So he did, and he came back to class, and he said, well, it snapped with a loud crack to it, and he said, I could feel the energy release from my hands and from the stick, from the twig. And I said, okay, what do you think would happen if I snapped your arm like that twig? Can you relate to it now? Will you remember that technique? And he said, oh my God, it would do the same thing to the bone. I said, yes, it would. So now the seriousness of this technique, okay, has to be taken to heart before you dealt out something this harsh to an attacker. Ok. Dice el maestro que un día él estaba en la clase y a uno de sus alumnos, un niño, le dice, la próxima semana te voy a enseñar una técnica que se llama rompiendo la ramita, snapping twig.
¿ah? Entonces le dice, quiero que vayas a tu casa y vayas al patio de tu casa, busques una rama y que la rompas y que me digas qué escuchas y qué sientes al romper la rama. Entonces va el niño, regresa, ¿no?, a los días y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? Dice, no, pues agarré la rama y la rompí y se escuchó un sonido fuerte, un crack fuerte, y sentí cómo se soltaba la energía tanto del palo mismo como de mis manos, le dice el niño. Ah, le dice, ahora imagínate qué puede pasar si yo le hago eso a tu brazo. Y el niño dice, ay, Dios mío, dice, o sea que me puedes romper el brazo de la misma manera que se rompió la rama. Y le dice, sí. Le dice, entonces el niño entendió y empezó a relacionar, ¿no?, de una manera mucho más realista el rompimiento del brazo con esa relación con la rama. Now, people ask me, they say, how do you move the way that I move? Well, when I move, I don't move out of nature. I move within step, in time with nature. All right. So I'm not just a man doing Kempo. I am Kempo when I move. My nature is Kempo. My nature is built around the beauty and the deadly force of the art. It's all built around together. Okay. I coexist with Kempo in nature. So therefore, I move that way. Now, these names relate to the nature of things in life that you know of, that you can relate to. And like I said before, if you can relate to nature through these names, then you too will move in nature, and you'll seek your own level in nature. Ok. Explica el maestro, dice que a veces la gente le pregunta, ¿y cómo te mueves de la manera o de la forma en que tú te mueves? Entonces dice, lo que pasa es que yo no me muevo fuera de la naturaleza, yo me muevo dentro de la naturaleza, ¿sí? Cuando yo me muevo, yo no soy solo un hombre haciendo Kempo, me convierto en Kempo porque es parte de mi naturaleza y yo me convierto en esa naturaleza, ¿ok? Entonces, esa belleza del Kempo y esa letalidad del arte están dentro de mí expresándose porque soy uno con eso. Y de esa manera, con los nombres de las técnicas, con todas estas cosas que se relacionan con la naturaleza, tú te puedes relacionar y conectar y puedes moverte de esa manera, en relacionarte con esa naturaleza, hacer esa naturaleza parte de ti y moverte y encontrar tu propio nivel dentro de la naturaleza del Kempo, porque en ese momento tú eres el Kempo. Yeah. Okay. Good. I think I got it. You did beautiful. You did beautiful. You always do. Thank you, sir. Let's see. Okay. Clay Stevens says, can Mr. Tatum discuss what techniques you can capitalize on acceleration techniques? Acceleration techniques that make you move faster. Is that what he's saying? I guess. Yeah. Any technique that has a collapsible deflection where you hit and then off that striking point you collapse into another weapon. Those type of techniques will add speed to what you want to do. Okay. That's when I do a technique like you saw on that clip before we started the show today. When I raked and crossed over, heel palmed and elbow. Okay. There's about five or six strikes in there. Well, every one of those strikes were in there except for the first one was a collapsible deflection. Okay. Each one was a collapsible moment. Okay. You didn't see me go 1, 2, 3, 4. Okay. You saw me go as I hit 1, 2, 3, 4. Bam. Okay. They collapse off each other. So collapsible deflection is one of the fastest ways to develop a technique. Hit somebody in the chest and then collapse the elbow. Okay. That's collapsible deflection. It's a very good way to get speed.
Ok, explica el maestro que una manera muy fácil de obtener velocidad, aquí lo voy a compartir, permíteme un momentito, es a través de la deflexión o el deflectar al colapsar tus armas, ok, como lo hizo en la clase, aquí lo vamos a ver, justo aquí lo voy a poner play, ahí está. Eh, 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 bien, voy a regresar. Entonces, cuando él colapsa, los huesos lo permite acelerar. Le preguntaron qué podría capitalizar en técnicas que sean hables. ¿Okay? Y ahí lo podemos ver, lo pudimos ver ahí en pantalla. ¿Ok? Bien, aquí vamos a regresar. Va. Entonces, por ejemplo, también cuando pegas en la cara y te vas de ahí al pecho, por ejemplo, todos esos movimientos de colapso, exacto lo que está mostrando ahí el maestro en este momento en pantalla, son los que te pueden llevar a acelerar tu técnica, ¿ok? Bien. Let's see, we have... Okay, here we go. This is a good one. Boris says, I would love to know if with the pass of time, have your body, especially your spine, has suffered any injuries because of the physical effort that you realize that you have done in your demos, which are growing to thousands? Well, I have physical injuries from the war in Vietnam, and I have spinal stenosis, which is not good, but I've had it all my life. I have paralysis in the inside of my left leg, which I've had from the war, and oh gosh, what else? A number of other things, because I was blown up 3 different times in Vietnam. But those cause enough injuries that I have to live with. Yes, in terms of did I get injured from all of this stress on my body? Yes, of course, definitely. Would I do it again? Yeah, I would. I learned to live with my injuries and the pain of it. I don't take pain pills because I don't react to them very well. So I learned to live with my injuries. And, you know, any martial art warrior is very proud of their scars in that they earned them. Okay. You want to tell them that? Yes, of course. Ok. Dice, tiene lesiones físicas de más que nada de cuando estuvo en la guerra de joven. Tiene problemas de estenosis espinal, o sea, problemas de la columna. Tiene parálisis dentro de su pierna izquierda y ya que le volaron, 3 minas le explotaron mientras estuvo en Vietnam. Entonces sufrió de estas explosiones y tuvo lesiones severas. Pero ha aprendido a vivir con ellas y preguntan, bueno, si se ha lesionado haciendo Kempo también, dice que sí, pero que si le preguntan que si lo haría otra vez, también dice que sí, dice, pero que él no toma ningún tipo de pastillas para el dolor porque no le caen bien, y dice que si le preguntan a cualquier guerrero marcial acerca de sus lesiones, cualquiera les va a decir con mucho orgullo y mucha honra que tiene estas cicatrices de guerra y son parte del artista marcial y que él ha aprendido a vivir con ese dolor y no pasa nada. Yeah, you see, martial art training, before it became popular in North America and South America, you know, as we know today, was made for a young man or a young woman in their around 18 years old that was in that was a soldier before, you know, when they fought with spears and hatchets and swords. It was not something that you worked out every day after a certain age, but actually in America, we changed all that. We said, wait a second, you know, you can do martial arts all the way into your 80s or whatever. Yeah, you're going to develop soreness. I mean, there's no way around it. But, you know,
there's a price that you pay for every good thing, okay, that you do. Okay, there's always something you have to sacrifice, okay, in order to accomplish your goals in life, you know. And if I had to sacrifice my physical wellness, yes, and like I said, I would do it again. One morning I woke up and nothing hurt, and I thought something was wrong. Okay, you want to tell them that? Sí, sí. Ok. Dice que antes de que el entrenamiento fuera popular acá en América, en Norteamérica, Sudamérica y demás, el arte marcial era algo que hacían los, digamos, jóvenes o hombres, mujeres, 18, 19 años, que iban a la guerra, ¿sí? En la historia de sus países, en sus naciones y demás, con lanzas, con armas, espadas, etcétera, iban a pelear. No era algo que lo tomaran como algo así recreativo, para la salud, etcétera. Esto fue algo que se desarrolló más en América. Nosotros, dice, en América nos dimos cuenta que esto era bueno para la salud y demás, y lo adoptamos y lo desarrollamos, ¿no? Entonces dice, pero con toda empresa, con toda meta, siempre hay sacrificios, ¿sí? Para lograr tus metas tienes que tener ciertos sacrificios. Y en este caso, pues se desarrollan pequeños dolores o dolencias, ¿no? Y estas dolencias las aceptas. O sea, sí hay un pago físico que tienes que hacer, sacrificas algo de tu físico, pero lo haces para alcanzar tus metas. Y como dijo, ¿lo harías otra vez? Por supuesto que sí. Y es parte del intercambio que pasa en todas las empresas. Ok. Let's see. Arturo Flores, salud, Master Frank and Grandmaster Larry from Santa Cruz, Bolivia. Ah, good. How you doing? Drinking matecito, enjoying the show. Thank you so much. Good. Okay, let's see. Franklin Santa Maria, salud from Orlando, Florida. Master Tatum, how do you remember your teacher? Can you tell us any anecdote, funny anecdote with him or funny story? Thank you, sir. I would. Oh gosh, there's a lot of them, and well, gosh, for me to pinpoint one of them, I would say that I was very fortunate to see Mr. Parker every single day, because I only lived about 3 blocks from his house, and so we were exchanging notes and ideas. He would give me something to chew on, something to think about, and see what I came up with myself, and if I could come up with any ideas of my own, which was extremely important. I would say that being in a modern day monastery like the Shaolin Temple was what I experienced with Mr. Parker. When I started training early, when I got back from the war, then I re-entered. I would say that our relationship was as friends, very, very close friends, but also as I made sure that I always revered him, which I did on the mats, as the mentor. And so, yeah, my life was right out of a movie. And in fact, I'm writing my new book about it right now. And I was very fortunate to have rediscovered myself through it. Yeah. Ok. Ok, bueno, dice, en realidad hay muchas de estas anécdotas, de estas historias, ok, pero dice que yo diría, dice que fui muy afortunado de ver al señor Parker cada día, todos los días, ya que yo vivía, dice, a 3 cuadras de su casa. E intercambiábamos ideas y conocimiento, información, dice, me daba algo en qué pensar, me alimentaba con alguna idea y para que yo la analizara y ver qué podría yo desarrollar, dice, y esto era muy importante. Entonces, dice que él puede
comparar esto como si hubiera sido, como eran los monasterios antiguos, como el templo de Shaolin y demás. Imagínense que él estaba en un monasterio moderno, que eso fue lo que él experimentó con su maestro, con el maestro Parker. Dice que su relación de amigos fue muy cercana, pero que él siempre se aseguró de que en el mat él le daba la reverencia a su mentor, a su maestro. Eso era muy importante. Entonces dice que su vida era como salida de una película, ¿sí? Donde tenía esta maravillosa relación y esta oportunidad de estar aprendiendo y de estar desarrollando con su maestro. Ok. Marcio Atalaya dos Santos, Master Larry Tatum, I would like to ask you if you had to know or practice any other martial art to let your Kempo be more powerful and stronger. No. No. Ok. Pregunta el maestro Marcio Atalaya al maestro Larry que si ha tenido que practicar o conocer algún otro arte marcial para que su cuerpo se convierta en algo más poderoso o más fuerte, y el maestro dice un rotundo no. No. No, the power all came from Kempo. Todo el poder vino del Kempo, dice. I used to tell my students, I will have students asking me, how can I get better at Kempo? I would say, train Kempo. Do more Kempo. Yes. That guy said, how can I become a better kicker? Kick more. Kick more. Sí, le digo al maestro que a mí me preguntaban mis alumnos que si cómo podría ser mejor en Kempo, entrena más Kempo. Y él dice, ¿y cómo puedo patear mejor? Patea más, ¿no? Entonces, sí, todo viene de ahí. Roberto Almagro dice, Grandmaster Tatum, could you give us some advice into training or rules to protect or obscure zones? Of what? Protecting, how to protect or obscure zones. Oh, gosh. Well, one of the things that I do teach, one of the concepts, and it goes back to teaching nature, okay, to your students, is that you have three shades of light. You have what you can see 180 degrees around here. Okay, that's light. But if you turn your head a little bit, it's shaded. Okay, so if your attacker's there, you can see some of him, it's shaded. What's behind you is dark. So you have black, shaded, and light. Now, the dark areas and the shaded areas are zones of obscurity and zones of sanctuary too. Okay, so when you learn your Kempo and you learn about the different shades of light and what you can see, when you walk out your house each day, you see that same three shades throughout your daily life. And you realize that every time you turn your back, you are stepping into light, but you are also causing darkness behind you. So you become aware of your surroundings. So I ask my students, what are the three shades of color that you have to understand about yourself? And again, it goes back to understanding the nature of your environment. Ok. Bien, dice el maestro que sí hay un concepto que enseña, y con esto regresamos un poquito a la naturaleza, a la conexión con la naturaleza, cuando se lo explica a sus alumnos. Él habla de que hay tres tipos de sombra o tres tipos de luz y sombra, ¿ok? Que la luz, que es la que ves a 180 grados, ¿ok? Enfrente de ti, si empiezas a girar, empiezas a generar una sombra, ¿ok? Tienes una parte de luz, una parte de sombra, y lo que está detrás de ti es oscuridad. Entonces tienes estos tres tipos de luz o tres tipos de sombra, podríamos decir cualquiera de las dos maneras. Tienes la luz completa, la sombra y la oscuridad, ¿ok? Entonces dice, la oscuridad y la sombra, o la zona oscura y la de sombra, son partes de tu oscuridad en realidad, pero también son pueden ser zonas de santuario, ¿ok? Tanto oscuridad como santuario. Entonces dice, estas diferentes sombras o luces que aprendes en Kempo, al salir de tu casa y al
entrar a conectarte con el entorno, con la naturaleza, con tu día a día, empiezas a ver estas tres zonas y, por ejemplo, cuando entras a un edificio te das cuenta cómo abres una luz, pero generas otra oscuridad y empiezas a generar este tipo de conciencia, de atención, ¿no? De atención consciente, digamos, que te es muy útil. Y también dice que lo lleva con el mismo alumno, le dice cuáles son tus tres colores o tus tres sombras dentro de ti mismo y te ayuda también a conocerte a ti mismo y a conectarte con esa naturaleza que estábamos hablando. Now, when you do a technique like unfolding the dark, you are learning that a guy is punching at you from 6 o'clock and you're facing 12. So if you step off to 10 o'clock and you kick to 5 o'clock, there's a good chance if he shot his left punch is that his right knee will be on that line between 5 and 10. Okay? So you learn how to expect what line somebody moves through darkness to reach you and the darkness that you created. As you kick to the leg, he buckles down. As you drag up and kick to the ribs, he opens up. And then as you sweep him, there's 3 different folds of darkness that you're using on this guy, okay? And when you learn that concept, you're learning more than just the technique. Unfolding the dark, what does that mean to a student in Kempo? What does it mean in the nature of things? Well, how much of life is shrouded in darkness because you haven't unfolded it with knowledge? Okay, so it's a great Kempo term, unfolding the dark. Okay, you start opening up the dark levels of your own unawareness to the nature of things. Okay, and you do that by learning a technique that will facilitate that concept, that idea. Unfolding the dark teaches you how to unfold the layers of your opponent's darkness to you. And then when you're sweeping behind him, you're doing what he did to you. You're behind him now. And you're in the dark and he's in the dark and you're in the light relative to him. It's a little complicated, but techniques facilitate concepts that should be a part of your daily lives. Ok. Por ejemplo, dice, en la técnica Unfolding the Dark o desenvolviendo la oscuridad, el ataque viene de las 6 hacia las 12, mientras tú estás viendo a las 12. Mientras tú das el paso hacia las 10, ¿sí? Su rodilla se va a alinear en la línea de las 5 a las 10 y vas a patear tú la rodilla con tu pierna, ¿ok? Entonces tú aprendes a anticipar las líneas que va a tomar el oponente en tu zona oscura para poder alcanzarte, ¿ok? Y al hacer esto, estás moviéndote también a través de las 3 tipos de luz, sombra y oscuridad, ¿ok? Entonces, usas una técnica para aprender un concepto que va más allá que solo la aplicación física de la técnica y que puedes llevar esto a tu vida. Por ejemplo, desenvolver la oscuridad pues tiene que ver con aprender más cosas, la oscuridad siendo la ignorancia o el desconocimiento, las cosas que no sabes. Al aprender, al entender, tú vas a empezar a quitar o a desenvolver esa oscuridad, ¿ok? Esto es algo que te lleva a tu vida cotidiana, que lo llevas, que te enseña a tener este tipo de apertura de conciencia, ¿ok? Lo mismo pasa, dice, una vez que ya lo pateaste, y tú te das y entras a la barrida, tú vas a quedar en tu zona de luz y tu agresor que estaba al revés, o sea, te vas al opuesto, generas el opuesto. Tú quedas en la zona oscura de él y él queda en tu zona de luz. Entonces esto puede sonar un poco complicado, pero es importante para llevar este conocimiento más allá de las técnicas y aprender más de la naturaleza y aprender acerca de la naturaleza, de la oscuridad, de la luz, de la ignorancia, etc. Very good, Frank. That's right, man. Couldn't do it without you. Well, same here. Couldn't do it without you either, sir. Thank you. Let's see.
Okay. Another question from Roberto Almagro says, sir, how and when could we apply this phrase in Kempo training? When in battle, strike like lightning, hit like a bull, and cover like a snake. Well, it's when in battle, okay, you want to hit as fast as you can, but you don't want your speed to be not backed up by the force of your body, which is the bull. Okay, there's a lot of guys that are very fast with their hands, and so forth. But in battle, unless you hit a throat or the eye, even that in battle, if you don't have the backup mass behind it, your opponent can take a lot of punishment. Okay, so your speed has to be backed up by proper body alignment, which will then give all the mass that's necessary for each strike. So don't let your hands outspeed your body mass or the alignment. If your hands outspeed the alignment, then you won't have the mass directed to the target. Cover like a snake means that you cross away like a snake so that your opponent doesn't know which way that you're leaving the scene. Okay, you can cover behind somebody. You can start in the front and cover around behind him, for that matter. Ok. Bueno, dice que golpear cuando estás en batalla o en combate, el golpear como un relámpago significa el golpear tan rápido como tú puedas, pero sin perder la masa de soporte o la masa de apoyo, la masa detrás del golpe, que eso es lo que significa el toro, el golpear como un toro, ¿no? Dice, cuando estés en batalla, golpea muévete como un relámpago, golpea como un toro y cubre como una serpiente. Entonces, la alineación corporal es muy importante. Te debes de mover muy rápido, pero que no le ganen tus manos a tu cuerpo, porque si no, nomás se van a ver las manos muy rápido, pero no tienen soporte, no tienen impacto detrás, no traen al toro detrás. Y eso el oponente te lo va a aguantar. Te puede aguantar muchos golpes de eso y no va a pasar nada. Entonces, es bien importante que tu masa vaya detrás al alinear tu cuerpo. Esto habla de esa parte, ¿ok? Y el alejarte como una serpiente es cuando haces cuando cubres hacia afuera, que te muevas como serpiente para que el oponente no pueda predecir para dónde vas, que no sepa dónde vas. Por ejemplo, hay formas de salirte y quedar detrás del oponente en su zona oscura donde él no va a saber qué está pasando, ¿ok? Entonces, eso es moverte como serpiente o cubrir como serpiente. Yeah. Olaf Oyarzún, Maestro Frank, salute to you and to Grandmaster Tatum. This type of interview are very interesting and we learn from a living legend. God bless you. Thank you for so much knowledge. Thank you. Thank you. Scott James Sadwell, hello from Canada. Hello, Mr. Scott. Hello, Scott brother. And I talk all the time. We talk all the time. Great man. Jeremy Caraballo, salute. A big hug to Maestro Frank and a hug to Grandmaster Tatum. Grandmaster Larry. Master Juan Martín Álvarez, salud from Argentina. Big hug to both of you. Hey, Argentina. Good. Saludos. Let's see. Clay Stevens says, thank you, sir. Ryan Ellery Timares says, hello, sir. Much love and respect from Michigan. Hey, fantastic. How you doing, Ryan? Jose Miguel Ponce, hello. Greetings from Quito, Ecuador. Hey, there he is. Jose. Ninja Gaiden 88, much salute, great maestros. Thank you. Thank you. Rodrigo Vázquez, salute, professors. Thank you. You're welcome. Okay. Jorge Sanchez, salute, Frank. He says, please tell more about the Submind and Kempo Master Larry Tatum. Oh, the submind, subconscious. Or the unconscious. Okay, the subconscious. Well, getting back to the names of techniques leads you to seek the ways of nature. Okay. When you seek the ways of nature, then you allow your subconscious to become a greater part of your existence. Can you say that, Frank?
Sí. Bueno, hablando del subconsciente, podemos regresar un poquito a los nombres de las técnicas, ¿ok? Entonces, cuando buscas, ves los nombres de las técnicas, buscas las formas de la naturaleza, ¿ok? Y eso te permite empezar a conectarlo en tu subconsciente. And when you start doing that, what happens is that you're allowing your subconscious to be in awe of your existence. And what that means is that when you go to a place like Yosemite National Park or some beautiful place where they have tall pine trees and you can smell the beautiful air in the mountains and so forth, and you're trying to find words to explain it. Well, that's good because you don't want to find words to explain it. You want your subconscious to keep you in that state of awe. Ok. Entonces dice, cuando empiezas a hacer esto y empiezas a conectar con esto del subconsciente, permites que tu subconsciente genere este sentido de, oh, ¿no? De sorpresa, de impresión, como un pequeño, pues, en tu existencia. Como cuando vas, por ejemplo, a un bosque muy bonito, él menciona Yosemite, y ves los árboles, las montañas, etcétera, y tu mente, tu subconsciente hace, oh, ¿no? Y tú buscas palabras para decir esto y no tienes palabras con qué decirlo. Tu subconsciente está impresionado. ¿Okay? It's learning to be reverent to your subconscious and irreverent to your conscious mind, because your conscious mind wants to attach labels and reason why things are the way they are. Your subconscious doesn't attach labels, and it doesn't care about how the object or the thing you're looking at was created as much as it's impressed with its being. And that's a very important part of learning how to allow your subconscious to be a bigger part of your life. Okay. Entonces dice el maestro que tienes que aprender a reverenciar, ¿sí? A hacer reverencia, ¿no? A tu subconsciente y a ser irreverente con tu consciente, porque tu consciente es aquel que etiqueta, juzga y demás, y tu subconsciente no pone etiquetas, se impresiona más y de esta manera te permite darle jugada a tu subconsciente en tu vida y aprovecharlo más. So if you want to involve your subconscious more, which has everything that you've ever experienced in your life hidden in there, then if you teach Kempo, then teach in parables, because parables will relate your understanding and your question of understanding to the nature of things. Ok. Entonces dice, si tú quieres involucrar más tu subconsciente en todo lo que experimentas cuando estás enseñando Kempo, entonces enseña en base a parábolas, porque las parábolas te permiten conectar con esa naturaleza de las cosas y conectarlo con el subconsciente que es impresionable, pues prácticamente. Okay, so that's how I was trained. I was trained in that manner. I learned my techniques, I learned my sparring, I learned my forms in a subconscious manner. Okay, I didn't learn them in a conscious manner. And that is two complete different ways of learning and teaching. Okay, so I'll say again, if you teach in parables, then you teach in a framework that allows people to release their conscious mind and listen with their subconscious. Ok, y así fue, dice el maestro, como fui entrenado. Fui formado de esa manera, aprendiendo mis técnicas, mis formas y mi pelea desde forma subconsciente, ¿sí? No consciente. Esta manera diferente, si tú la estás buscando, entonces hazlo a través de parábolas porque te va a permitir generar esa estructura para
que se aprenda desde el subconsciente, una estructura para el subconsciente para aprender todo esto. Yeah. Okay. Okay. Álvaro Andrés de Amico Nahum. Hello, Grandmaster Larry Tatum, Master Frank Soto from La Junta, Patagonia Chilena, from Chile. Hi. How you doing, Album? Okay. Okay, we have a question here. Hernán Alfiro, Maestro Frank, good evening, Grandmaster Larry Tatum. Os says, my question is the next one. When you confront a situation of physical conflict, how do you control your negative emotions? My teacher always tells me in my training to do this, and humbly I ask if you can point me to something else. Thank you. Well, I hate to, well, I'll say it. I'll be very truthful, is I fight my best when I'm angry. Okay. Dice el maestro, esto es, lo va a decir, dice, pero es la verdad. Yo peleo mejor cuando estoy enojado. Dice. Because I use it. I Porque lo uso. don't try to hide it. I don't try to say it's a negative feeling. It's my nature is such is that if I'm angry, I'm not going to try and disguise it. I can control the level of my anger, all right? But it's not a negative force, okay? If it curtails your efforts or restricts your physical motion, yes, then it's a negative force. But when I feel my anger, I take that energy and I use that energy, but I use it properly at the moment that it's needed to be used. Ok. Dice que él no esconde cuando está enojado porque no lo ve como algo negativo, porque es parte de su naturaleza. La naturaleza está dejando que esa naturaleza pase de estar enojado, siempre y cuando la puedas controlar. No es algo negativo si lo puedes controlar y usar a tu favor, ¿sí? En la situación correcta, obviamente. Pero si el enojo se convierte en ira y te frena, te restringe, entonces sí es algo malo. Entonces dice, él usa esa energía de manera adecuada solamente cuando es necesaria, la utiliza, no la oculta, digamos, no se pelea con ella, sino que la usa de forma adecuada para la situación que así lo amerita. You see, people ask me, say, well, you want to walk in peace. Well, you do want to walk in peace, but at the same time, walking in peace means that you are a living, breathing spirit that has happiness, anger, sadness, okay, and constructiveness to your life, okay? Those are all part of walking in peace. Walking in peace doesn't mean I walk without anger at times. It doesn't mean I don't walk without concern or my own beliefs about certain things, okay? I don't divorce myself from my feelings. I walk in peace with my feelings. Ok, dice que la gente le pregunta, ¿y no quieres caminar en paz? Y dice, claro que sí, pero caminar en paz significa que estás caminando en paz con tu espíritu. Eres un espíritu viviente, físico, que está en esto físico, que respira, pues, y estás en paz. Y ese caminar en paz contigo mismo incluye tu alegría, incluye tu enojo, incluye la tristeza, todo esto que es parte de tu vida. Estas emociones son parte del que camina en paz. El que camina en paz no está desconectado de sus emociones, ¿sí? El caminar en paz no significa que yo no tenga preocupaciones, que no pueda tener tristezas o enojos, sino que camino en paz junto con todas esas emociones que son parte de mí. Okay, so there's a difference between being at peace and being at rest. You can still be at war, but you're at rest. Doesn't mean you're at peace. They're two different things.
Y dice que no es lo mismo estar en paz que estar en descanso. Tú puedes estar en guerra y seguir en descanso, ¿sí? Entonces, la paz y estar en paz y estar en descanso no es lo mismo. ¿Ok? Franklin Santamaria, how do you expect to be reminded in Kempo, and what would you say to your teacher if you would see him again? If you would get to see him again? I would hope that my teacher would be proud of the work I did as much as my failures or my triumphs, because you can't live a life without both. They happen. Things happen. I would like to be remembered as somebody that really tried his best to care about the fellow human beings that he lives with, and that I enjoyed seeing people learn as much as I saw myself learning, and maybe more. In fact, more. Dice que espera que su maestro esté orgulloso de su trabajo, tanto de sus fallas como de sus triunfos, porque ambas son parte intrínseca de la vida, no se puede tener la una sin la otra, y también le gustaría ser recordado como alguien que dio todo lo mejor hacia el cuidado o en el cuidado hacia los demás, ¿okay? Y que también le gustaría ver que la gente aprenda no nada más lo que él aprendió, sino más de lo que él aprendió, que entre en este camino de aprendizaje. Tujón Jesús Rodríguez García. Hello, Master. Hola, Frank. Hola, Grandmaster Larry. When are you coming to Mexico City, sir? I don't know. Cuando nos inviten. Yeah, I guess. Let's see, Mexico City. I have never been to Mexico City. Dice que nunca ha estado en la Ciudad de México. Anímese, maestro. I think maybe Frank and I will both go there together. Dice que piensa que a lo mejor nosotros juntos vamos para allá. Because I want to be able to taste international pancakes there. Okay, porque quiere probar los internacional, el IHOP allá. Yeah, that's right. Because when I got home, they said, "What did you eat in Mexico?" I said, "Oh man, I had the best Mexican food." And they said, "Where'd you go?" And I said, "International House of Pancakes." You wanted to go there, sir. Está diciendo que ahora que regresó a su casa de la última visita en México, le preguntaron, ¿y qué comiste de comida mexicana? Dice, fui al IHOP, que es una franquicia de Estados Unidos que está aquí en Hermosillo. Dice, wow, qué buena comida mexicana. Le digo, pues sí, pero le digo que él quiso ir. Ok, saludos, maestro. Guy Herga dice, salud, Master Frank and Grandmaster Larry. I would like to know from your perspective, what is it required for Kempo to go back to the center of the martial arts world scene? To go back to it? That's what he's asking. Well, you got to understand that in the martial art scene, when Mr. Parker brought Kempo to the States, it wasn't very popular. It wasn't very well known. It didn't become well known until, I would say in the early middle 70s, then it began to become well known in the United States. And then it went to Europe, and then to South America, Australia, New Zealand, Canada, and so forth. Kempo is the biggest now than it ever has been worldwide. Okay. And that's primarily because of so many teachers are out there. There's videos. There's my app. All that's made it accessible for people. But Kempo hasn't even reached its zenith yet. I mean, it's so popular now around the world, but it's point to where it's as popular as, say, just regular karate, judo, jiu-jitsu, different kung fu and this type of thing. It's moving so fast now that
other systems around the world that are not of Kempo are using Kempo concepts and principles to update their own styles. That's what's going on. Yeah. Okay. Dice, ok, primero que nada hay que entender que en la escena del arte marcial, cuando el Kempo llegó a escena por allá a mediados de los 50, finales de los 50, el Kempo no era conocido, ok. El Kempo empezó a ser reconocido en Estados Unidos primero a mediados de los 70 y después ya en Europa, Sudamérica, etcétera, etcétera, en los diferentes países. Entonces dice que ahorita es lo más popular, lo más grande que ha estado el Kempo, más que nunca en su época, ¿sí? Ahora en este momento. Entonces dice, ¿por qué? Porque hay tantos maestros, todos los videos que vemos en redes sociales, la app del maestro Larry, por ejemplo, todo esto que estamos haciendo, pero dice que el Kempo todavía no ha llegado a su cenit, todavía no ha llegado a lo más alto, ¿ok? Por ejemplo, tenemos sistemas más populares que siempre han sido como el karate, el judo, jiu-jitsu, kung fu, que se están, de hecho, moviendo, que no se están moviendo tan rápido como el Kempo, pero ¿qué están haciendo? Están adoptando los conceptos y principios del Kempo y los están metiendo a sus propios sistemas. Entonces, el Kempo sigue en crecimiento, ¿ok? Y hay que entender esto, dice el maestro. Ok, Juan Patricio, salud from Punta Arenas, Chile. Hello, Chile. Salud from Rodríguez American Kempo Karate Academy, Ciudad de México. Saludos. Okay, Master Larry Tatum, in combat, the subconscious mind is ahead of the body and waiting for the opponent to attack? No. When you move, it's ahead of the action, yes, of your opponent, if you know how to dial it properly. Dial into it. When you're at rest, and if you are aware of an imminent attack, then your subconscious goes into play, and it will start not only seeing your opponent, but seeing your avenues of exit, your avenues of attack, anybody else in the area, the surrounding environment. It picks it up immediately, and it starts moving ahead of your opponent in those terms. Yes, in those terms it does. Okay, it doesn't allow you to be dictated by the actions or verbally or environmental actions of where you're at. It takes it all in consideration first. And then, yes, in that term, it does move ahead of your opponent. Unless he also has the same training. Yeah, of course. Dice, cuando, lo que pasa es que cuando tú te mueves, bueno, la pregunta es que si en combate la mente subconsciente va adelante que el cuerpo y está esperando que el oponente ataque. El maestro dice que no, que lo que pasa es que cuando tú te mueves, el subconsciente sí está adelante de la acción de tu oponente si sabes cómo accesarla. Si sabes hacerlo, sí. Si tú estás en un estado de descanso y de total atención, ¿sí? O sea, un estado zen, digamos, tu oponente, tú puedes ver sus entradas, sus salidas, todas estas líneas y todos estos principios, y el subconsciente lo ve, lo toma y se mueve adelante de tu oponente en esos términos. También está conectado con el entorno, ¿ok? Se conecta con el entorno, con el oponente y todo lo que está pasando, y en esos términos, por supuesto que sí puede ir adelante. Entonces, puede estar adelante de sus verbalización, de su entorno, todo lo compagina. Esto si tu oponente no está entrenado también, ¿no? Esto también hay que entenderlo. I see, when I go into a room or I go to a seminar, that I generally, if I go into a room at a seminar and I haven't been there and they want me to start the seminar, I gather. What I mean is, like an actor, I go into the scene and I see the colors of the room. I see
the shades of lights coming into the room. I see the different people. I see the different attitudes of people. I see all the personalities, and I start to gather. And when you gather like that, then I also allow myself to pick out a place where I want to teach from in the room. And most times I pick a place that the school owner doesn't use. Okay. And one of the things that I do is I generally pick with my back to the north. And I don't need a map to figure it out. I can feel it when I get into a room. I know where north is. Ok. Dice el maestro, por ejemplo, cuando él entra a una sala, a una habitación, a dar un seminario, generalmente dice, empieza como a reunir información, los colores del cuarto, las sombras de luz, ¿sí? Las tonalidades, la gente, sus actitudes, sus personalidades, y reúne esta información de la misma manera que lo hace un actor, dice, ¿ok? Y entonces él normalmente escoge un lugar de donde va a enseñar, ¿sí? Y normalmente es un lugar de donde no enseña, la mayoría de las veces son lugares de donde no enseña el instructor, y normalmente el lugar que le escoge es dándole su espalda al norte, y esto lo hace de manera natural, no tiene que orientarse, su cuerpo lo toma así. And you did that in Mexico, sir, right here. Your back is facing the north. Sí, le digo, y aquí lo hizo cuando estuvo acá, su espalda estaba dando al norte. It's my nature. You know, es su naturaleza, dice. The earth is changing its polarities. And a lot of the animals, particularly the sea animals, have a polarity change, polarity directional guidance in their brain. Okay, it's a gland that tells them where north is, where south is, east and west. And when they migrate, they follow the natural meridian lines that come from north to south, east to west. But as the polarity in the earth has been changing, they don't know which way they're going. So what they do is they follow the change, but the change can lead them right into the beach. And they'll still go into the beach thinking that's where they're supposed to be, because the earth is changing its polarity. Well, I move by polarity in myself, and I generally know, like I said, walking into a studio, where north is relative to me. Dice que los animales, por ejemplo, dice, ahorita la Tierra está cambiando su polaridad. Si saben un poquito de esto, la Tierra está moviendo su eje polar, ¿sí? La polaridad, el norte, digamos. Los animales tienen una guía también de polaridad en su cerebro, que es como una glándula que se conecta y que utilizan al migrar, siguen las líneas o meridianos de la Tierra. Pero ahorita, como está cambiando esa polaridad de la Tierra, ellos empiezan a seguir estas otras líneas, y a veces los animales, por ejemplo, los animales del agua, terminan varados en la playa porque siguen esa línea hacia norte y no saben qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces dice que igual él, cuando él está en un lugar, él cambia, siente esa polaridad y normalmente se alinea con el norte, de una manera similar, digamos, a los animales, pues. When you do when you do something like coordination set, right? You guys know it, right, Francisco? Sí, señor. You make it in a square, right? But what people don't know is that when you do that form, you cover the four what? Directions, the magnetic directions. And each one will have a different feeling to you. Each side, and if you guys have noticed, when you get to the next side, it doesn't feel like the first side, but yet the movements are the same. Okay? And when you get down to where you're facing south, from north to south, the movements are the same, but the energy that you're feeling in your guidance system is not the same. Okay? Now, this is a very serious topic, and what many
Kempoists don't understand is that the forms are designed around the four corners of the earth. Okay? So that as you practice them, you are magnetically aligned to the different points on the earth, the different meridians. Okay? And many forms will feel much different if you start facing due north. Try doing form 4 and you face due north. And then take form 4 or one of the other forms and face due south or east or west. And you're going to feel a different magnetism within your own body. It's not the same. Okay? All right? Just like those animals that move according to the magnetic waves of the earth, we too move in the same way. Okay. Ok, dice el maestro que cuando haces algo, el trabajo como con el set de coordinación, ¿sí? Que estás trabajando en un cuadrado, ¿vale? Lo que no se saben algunos es que estás haciendo esta forma o este set, lo estás haciendo a las 4 direcciones magnéticas, ¿sí? Y cada dirección se siente diferente, aunque son los mismos movimientos. Haces lo mismo hacia acá, lo mismo para acá, lo mismo, ¿sí? Lo mismo para todos lados, pero cuando estás viendo en una dirección y en otra y en otra y en otra, te sientes diferente, ¿ok? Porque la energía es diferente, ¿sí? No es lo mismo cuando estás viendo al sur o estás en cara al sur que en cara al norte, ¿ok? Dice, es un tema serio, es un tópico serio que no todos conocen o que no están al tanto de esto, porque cuando tú estás haciendo las formas estás conectado con los 4 puntos de la Tierra, ¿ok? Cuando ejecutas. Entonces, por eso muchos se sienten diferentes. Si tú inicias, por ejemplo, la forma 4 viendo al norte, inícialo con cara al norte y ejecútala, luego iníciala con cara al sur, luego al este y al oeste, y te vas a sentir completamente distinto, hasta tu orientación, tu percepción mental, todo esto cambia, ¿ok? Tu sentimiento cambia, tu energía cambia. De la misma manera que cambian los animales, lo que explicaba con los animales, nosotros también estamos afectados por estos mismos magnetismos, que es lo que explica, ¿no? Very interesting, sir. Thank you. Okay. Okay. Let's see. As Christians, when do we use Kempo? Master Tatum, thank you, sir. When you always have the right as a Christian to defend yourself, okay? Defend your family, your loved ones, and to defend other people, whether you know them or not. That is an obligation to every Christian, is to help those that can't help themselves. Fighting can be completely against your Christian beliefs, but at the other side of the coin, it can be in time and with your Christian beliefs. Because if you stand by and do nothing, okay, then it's not a Christian person that just lets bad things happen when they can make a difference, okay? So that's how I look at it, okay? There is a time to fight, okay, and there is a time not to fight, okay? That type of moral compass is built into your techniques, okay? Techniques teach you to walk away before you fight, okay, which is a Christian way, turn the other cheek, okay? And some teach you to block, okay, and then before you hit, and then you hit before you hurt, and you hurt before you injure, or rather maim, and you maim before you kill. Fighting, it does not mean that you're not Christian, okay? Angels fight for God all the time, okay? Angels are your guide. One second. Oh my God. Okay. Sorry about that.
Okay. Okay. So, dice, como cristiano, preguntan primero que si como cristiano podemos utilizar, ¿cuándo podemos utilizar el Kempo? Y él dice, como cristiano tú tienes el derecho a defenderte, a defender a tu familia, defender a tus seres queridos y defender a las demás personas. Es tu obligación como cristiano hacerlo, defender al indefenso. ¿Ok? Una pelea o el pelear puede ir en contra de ser cristiano, pero también puede estar a favor, porque si tú no haces nada cuando alguien está siendo violentado o atacado, entonces no eres un buen cristiano, ¿ok? Entonces hay un tiempo de pelear y hay un tiempo de no pelear, ¿sí? Este dice que es la manera en que él lo ve. Nosotros en Kempo nos alejamos de la pelea antes de pelear, ponemos la otra mejilla, dice, bloqueamos antes de golpear, lastimamos antes de herir y herimos antes de matar. Pues hay un escalonaje. Entonces, el pelear no significa ser más mal cristiano. Dice, los ángeles pelean todo el tiempo y los arcángeles pelean todo el tiempo en favor de Dios y ellos son nuestros guías. Dice, entonces, así es como él lo entiende y es la manera en que ve esto. When I was a green belt and I was 17 years old, I came out of a restaurant late at night and it was raining. And two guys were beating up two other guys that did nothing, but they just wanted to beat them up. And both guys were on the ground being kicked in the face, and blood was coming out of their ears. They'd been kicked so hard. Now I jumped in where the crowd was all around and everybody was being sickened by it. But I jumped in and I stopped the two guys and I had to fight them. And I was victorious in my efforts, and the two guys that were beaten up got away. They were still hurt badly. Now, that was the Christian thing to do, okay? And if I just stood there and watched them until they killed the guys, that's not the Christian thing to do. You've got to understand there's a difference between doing something righteous and then doing something that isn't righteous. It's that simple. Ok. Dice, cuenta el maestro que cuando él era cinturón verde, tenía como 17 años, salió de un restaurante, ya era noche, y estaba lloviendo, y había dos tipos golpeando a otros dos tipos que no habían hecho nada, ¿ok? Y estaban en el piso, los otros dos tipos les estaban pateando fuerte, los estaban reventando a golpes, había sangre y todo, y había ya, de hecho, un grupo de gente, una multitud ahí viendo y nadie hacía nada, y él brincó entre la multitud y los frenó a los que los estaban golpeando, y tuvo que pelear con ellos, y salió victorioso, y se los pudo quitar, y se fueron. Y estos dos que estaban en el piso se pudieron levantar y se pudieron ir, dice. Y eso fue la manera, lo correctamente o cristianamente correcto de hacer, ¿sí? No podía haber dejado que los mataran, pues eso no es cristiano. Entonces dice, prácticamente hay una diferencia entre ser correcto y no serlo, ¿ok? Entonces, hacer lo correcto es bien importante. Muy bien. Let's see. Okay, Gabriel Vanderbilt, good afternoon, maestros. Insight, it's a term utilized in psychology that comes from English that can be translated into Spanish like an internal vision or more generically perception or understanding. Through an insight, the subject captures, internalizes, or understands a revealed truth. It can occur unexpectedly after a deep work. Okay. Let's see. As an illustrative data, the koan, it's an antique tool employed by masters of Zen to help alter the states of consciousness and reach an insight of natural manner and Pacific manner. Okay, good. Yeah, good.
Juan, it's a tradition of Zen, a problem that when the teacher tells the students that uses to test the students to test their progress, to see their progress. Yes. Okay. Mark Mendoza, salud from Guatemala. Hello, Mark. Ivan Coria says, saludos, maestros. So, Master Tatum, it's a war hero, or did I listen wrong? Oh, gosh. I don't know. There's plenty of war heroes out there. I don't consider myself a hero. God. Dice que que hay millones de héroes allá afuera que él no se considera a sí mismo héroe. Ok. To Juan Jesus Rodriguez, we can talk about it, Maestro Frank. It will be excellent in 2022. I will give you my WhatsApp and we can organize something historic here in Mexico City of huge success. Okay. Gracias, Maestro. Saludos. Michael Dilese, hi, sir. Always beautiful to see you. Hello, Michael. Take care. Boris asking, when would you be in Chile, sir? I'm Sergio Contreras and I are working on dates now, but it'll be after the 1st. So I'll be down there about 4 or 5 days at a time. And so I'm getting ready for it. Nice. Dice el maestro que ya está hablando con el maestro Sergio Contreras de Chile para ver fechas, que va a ser el próximo año y que va a estar unos 4 o 5 días por allá, que ya tiene muchas ganas de estar con ustedes. Okay, Ricardo Contreras, Grandmaster, hope we can come soon and eat ceviche here in Lima, Peru. Oh, that'd be good. We will. Ricardo, we've been talking. We will. We've been talking a lot. So that'll happen. Excelente, dice el maestro que claro que sí, que ya están hablando al respecto, que sí va a pasar, va para allá. Saludos, excelente, me da mucho gusto. Ok. Here we go. Roberto Almagro, maestro, says, what do you think of this idea? Kempo and business, business and Kempo, it cannot exist one without the other. How do you combine Kempo with business? How do you live Kempo as an enterprise? Or a company, I guess. Well, they coexist. They do. Business means that in exchange for your teachings, you offer something in turn. Now, in ancient China, and for instance, if a guy wanted to learn a martial art, he would bring food, medicine, or things to his teacher, and that was in exchange for lessons. So yeah, business, whether it's money or whether it's food or an exchange, is very important, because if you give free lessons, then people take what you're teaching them for granted. But if people have to work hard to raise money to pay for lessons, then they take what you're teaching them very serious. Okay? Easily learn is easily forgotten. Ok. Bueno, dice el maestro que estos coexisten. Dice, un negocio significa que a intercambio de tus enseñanzas recibes algo. En la antigua China podría ser alimentos, podría ser medicamento, podría ser hospedaje, ¿no? Techo, etcétera. Entonces, ahora, ya sea esto o dinero, es importante que tú recibas algo a cambio, porque si tú das lecciones gratis o le das gratis tus clases a alguien más, lo toman por hecho, ¿sí? No le dan el valor. Si la gente trabaja y se esfuerza para pagar esas clases, le van a dar una mucho mayor importancia a esto y lo van a aprovechar. Porque lo que fácil o gratis se aprende, lo que fácil se aprende, fácil se va. ¿Sí? Lo que no tiene valor, lo que es gratis no tiene valor. Entonces, es importante este intercambio. Por eso dice que coexisten. Okay. Let's see. Good question here. John Gonzalez, what difference do you see between Parker Kempo versus Castro Kempo since they had the same teacher, Chao?
Oh gosh, well, in the first place, I like them both, and I've taught many people that have gotten their black belt in Castro's Kempo. But I would think that if you're going to compare the styles, is that much of Kempo was a lot of what Parker taught when he first came here. Okay, and it involved what we used to call one-hand Kempo: block, chop, elbow, back knuckle. And those were your variables to your constant, which would be a check. Okay. But as Ed moved the system along, okay, and became more inventive with it, he would interact with multiple strikes with both sides of the body. That was predominantly the difference, because you got to remember Ed Parker taught both when he came here. That would be pretty much the difference. Stances are need a heel relationship in Ed Parker's Kempo. They're a little wider in Chow's Kempo, but I like them both, and I always have. And much of what I learned first when I was a kid was what Ed Parker taught with Castro, and had learned from Chow. But I would say that would be the two differences between the two. Okay. In the early stages, they look very similar, but then they divide as they go along. Ok. Le preguntan al maestro cuáles son las diferencias que él ve entre el Kempo de Parker y el Kempo de Castro, o el Shaolin Kempo, ya que ambos maestros tuvieron el mismo maestro, que fue el profesor Chow. Entonces dice que, le dice, me gustan los dos. Dice, yo he enseñado a muchos cinturones negros del Kempo del señor Castro. Entonces dice que si vas a comparar los estilos, dice, podemos ver estos estilos de Kempo, que en el Kempo de Castro tenemos el Kempo, lo que se le llamaba el Kempo de una mano, que fue el Kempo que enseñó primero Parker en los años 50 y 60, cuando iba empezando su primer Kempo. Enseñaba el Kempo donde una mano se mueve y la otra se mantiene constante, ¿ok? Pero después, mientras el maestro Parker se hizo más inventivo con su Kempo y empezó a generar su vertiente americana, más moderna, empezó a mover ambas manos y a intercambiar ambos lados del cuerpo para generar múltiples golpes, ¿sí? Utilizando ambos lados. Esa podría ser la mayor diferencia, pero dice que los dos sistemas son muy buenos y le gustan los dos, ¿ok? De hecho, dice que cuando él empezó a entrenar Kempo en los 60s, le tocó hacer este primer Kempo, este Kempo de una mano, y después le tocó la evolución del otro Kempo. Entonces también dice que en sus etapas tempranas los dos Kempos se parecen mucho, y ya después al ir avanzando viene esta diferencia, nada más. Pero que ambos son buenos. Ok. Sifu Ernesto Krobrenner, saludos maestros, Casa de la Cultura China, Santa Fe, Argentina, hug from the heart, salud, sir. Jorge Sánchez, bless you, Master Tatum, thank you, sir. Rolando Senen Chenes dice, mis saludos a todos, saludos. Ok. Camila, gratitude, Grandmaster Tatum, for all the teachings. Oh, shoot. Yeah, I was watching Camila do her form when she was a blue belt online 2 days ago. And I was very, very, did you see it? Yes. Yeah, I was very impressed with her work as a blue belt. And I tell you, she's one very talented woman. She really is. And I can tell just the way she moves and the way she teaches. She loves people and she loves teaching. Yeah. Beautiful. Juan Patricio Macías, great person and martial artist, maestro Sergio Contreras. Sí, saludos, claro que sí. Juan José Volcanes, salud, Master Frank and Master Larry from Bogotá, Colombia. Colombia, I've been there. We both did.
Yes, that's right. We did the movie there. Uh-huh. Saludos. Asks specifically, what do you teach in your curriculum for Greenbelt? Oh, well, the Greenbelt material, okay, the standardized, it's in my app, it's on my videos. I teach all the Greenbelt techniques and yeah, the standard system. Dice que enseña el material estándar del programa de Cinturón Verde, que lo puedes encontrar en su app, LT Kempo App. Ahí está todo el programa y es lo que le enseña. Marcio Atalaya dos Santos says, I realized that in the universal pattern there is a law of movements in Kempo. I realized that Grandmaster Tatum places the yin-yang and the elements of nature, physics, chemistry within the universal pattern, giving life to Kempo, forming a cell of universal power, strengthening everything that exists in the art of Kempo, traumatic loss, projection, and twist. Gratitude, Grandmaster, for always teaching us. You are very welcome. My pleasure. My pleasure. Excelente, saludos. Gonzalo David Rojas, salud, Grandmaster Larry from Chile. I admire you a lot and I practice your teachings with Grandmaster Sergio Contreras. Oh, very nice, Gonzalo. Okay. Jesus Rodriguez, like we say in Mexico, we go hot and live. A seminar with you, 14, 15, 16, and 17 of September in the Mexican festivities. A seminar with you and your visit those days, 4 days, 14, 15, 16, and 17. September 2023, say I accept being Master Frank Soto as your interpreter and assistant. Well, that'd be great. That would be great. Yes, definitely. Okay. Dice que sería maravilloso. Ricardo Espinosa, when do you realize the correct technique to apply in front of the similar attack? For instance, a straight punch, attacking mace, glancing salute, dance of death, leaping crane, etc. The position that I'm standing in at the time, the position of my opponent if I do block the outside of his right punch, okay, generally depends upon which one I would use. And for the most part, I would pick pieces of other techniques rather than just relying upon, okay, I have to use attacking mace or glancing salute or dance of death or leaping crane. Those are only ideas. Okay, they're not rules. So I would pick pieces of different techniques and then create my own within that time frame that I had to use the technique. Okay. Dice el maestro que dependiendo la posición de cómo está él parado, la posición del oponente, si pudo bloquear su golpe con su mano de enfrente, etcétera, pero que en su mayoría él tomaría pedazos de las técnicas. En lugar de tomar una sola técnica como attacking mace o glancing salute o leaping crane, tomaría pedazos de la técnica y formularía su propia respuesta dependiendo con lo que está pasando, porque las técnicas son solo ideas y él adaptaría su movimiento a la situación. Okay, let's see. One more question, sir. All right. Did you use Kempo in Vietnam, and where and how? Thank you, sir. Yes, I did. I had a guy start to pull a knife on me, so I kicked him first, and that stopped the fight. Dice que sí lo usó, que un tipo trató de sacarle un cuchillo y él lo pateó primero antes de que lo sacara y eso paró la pelea. He had just gotten out of the field and he'd been fighting a lot of Viet Cong, and so he was quite crazy, and he lost. I think he lost his mind for a bit, and I was I'd only been there about a week. Dice que era un tipo que desde el mismo ejército que iba saliendo del campo de batalla, había peleado con muchos enemigos, confrontaciones pues letales, y había perdido un poco la cabeza, tenía un poquito de locura, digamos, y lo quiso atacar, y el maestro Larry apenas tenía una semana en Vietnam cuando tuvo que lidiar con esto, y no pasó a mayores.
Okay, sir. I think that's it. Anything you want to add before we go? No, you know what? This was, I enjoyed this one tremendously because the questions were different for the most part. And it allowed me to go more into depth about things. And I didn't want to repeat myself. I wanted to, there's different ways to answer any question. And because you've got to be able to answer a question so that everybody can get nourished by it. That's why I say teach in parables. Dice el maestro que muchas gracias, que le gustó mucho esta sesión porque las preguntas fueron en su mayoría diferentes y que hay muchas maneras de responder las preguntas, pero que les busca siempre maneras de que nutran a los que nos escuchan, ¿no? Y eso es muy importante y por eso también usa parábolas. Por eso son importantes. Well, and also thank you to Frank for being an incredible interpreter, more than just an interpreter. Frank's ability to communicate and make this show possible is just it wouldn't be the same. It really wouldn't be the same, and it makes it so easy for me. It really does. And besides being such a good friend of the family and all that, but he's one very talented and dedicated person. That I mean. Thank you so much, sir. It's an honor and a pleasure. Always an honor to be of service. I really appreciate this, sir. And take care. Muchas gracias a toda la gente que nos vio. Maravilloso programa. Gracias al maestro. Okay, you guys, everybody have a Merry Christmas. Okay. This is going to be a good year for all of us. All right. And dice que todos tengan una muy feliz Navidad, que este va a ser un buen año para todos. Carlos Ortiz dice Kempo rules. Jorge Sánchez, God bless you, Master Larry Tatum. Frank is very talented. Poquito. Gracias. Thank you, everybody. Muchas gracias. Usted es el talentoso. Que viva el Kempo. Ok, Marcio. Amén. Thank you, everybody. Muchas gracias, maestro. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Que tengan una feliz Navidad, dice el maestro. Y un feliz año nuevo también. Nos vemos próximo año. En enero continuamos con más enseñanzas de un Kempo Master. Thank you, sir. Take care. Adios. Adios. Bye-bye.